Right. So good evening all. Hope you all can see my screen and hear me as well. Can you see my screen? Yes, sir. Okay. Right. So today, rather than going for a new topic, so we will going to discuss some of the key concepts we have discussed so far. Right. Not all. So I have picked certain key concepts and topics we have discussed under project quality management. So as a recap session, we will discuss on those key concepts. Right. Okay. So there's a statement, what it says. It is not enough to make sure you get it done on time and under budget. So do you agree with this statement? ඔය කියලා තියෙන දේත් එක්ක ඔයාලට agree වෙන්න පුළුවන්ද බැරිද? Remember, so we are on the subject quality management, right? So if you are given with this kind of statement, can you agree with this? It says it is not enough to make sure you get it done on time and under budget. Right? For an example, think I want to prepare a birthday card. Right? So my budget is 1,000 rupees. So the amount I can afford for that particular project or that particular product is 1,000 rupees. So I give 1,000 rupees to someone here and ask to prepare a birthday card, and I specify my requirements. I need the birthday card in this theme, right? Covering this theme with this quality, right? With I need to use this kind of right handworks or handcrafts, right? And I specify the requirements. And finally, I say I need this card before Monday, before coming Monday. So if you provided me with the card on Sunday, can you be satisfied or can I be satisfied as the customer? මම ඔයාගෙන් කාඩ් එකක් හදලා ඉල්ලනවා මම කියන මගේ බජට් එක 1000යි එහෙනම් ඔයා මේ බජට් එක ඇතුලේ හදන්න ඕන මගේ රික්වයර්මන්ට්ස් ටිකත් මම ඔයාට කියනවා කියලා කියනවා අන්තිමට මට මෙන්න මෙදාට කලින් මේක ඕන ඔයා ඒ කිව්ව දවසට කලින් අදාළ බජට් එක ඇතුලේ වැඩේ ඉවර කරගෙන මට කාඩ් එක දෙනවා right එතකොට can I owe you as the customer and the right project manager or the project team, can you be satisfied or can I be satisfied as the customer or the client? What can you say? Right? අපි වැඩේ දැන් assignment එකක් දුන්නොත් අපි ඒ assignment එක දීපු deadline එකට කලින් submit කරා කියලා right ඒකෙන් කියවෙන්නේ අපිට ඕන දේ නැත්නම් expected outcome එක අපි දුන්න කියන එක එතනින් කියවෙන්නේ නැහැ right we need to deliver the right product so that is why here it says right you need to be sure you make the right product to suit your stakeholders need. Yes, achieving that product or satisfying or achieving the time as well as keeping it under budget is also important, but the most important thing is right you are giving the right product with right quality. So quality means making sure that you build what you said you would and that you do it as efficiently as you can. අපි මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තමයි දෙන්නේ කියලා කිව්වොතින් අන්න ඒ කිව්ව දේ අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් එතනදී අපි කියනවා අපි quality එක maintain කරා කියලා. right? අපි කිව්වොතින් මෙන්න මේ වගේ project අපි construction project එක මෙන්න මේ වගේ building එකක් දෙන්නේ. මේකේ වැඩිපුර අපිට maintenance වලට වැඩිපුර වියදම් වෙන්නේ නැති අපිට මෙන්න මෙච්චර අවුරුදු ගානක් මේකට අපි වගකීම් building එකක් තමයි අපි දෙන්නේ. එහෙනම් එන්න ඒ තමන් කිව්ව දේ නැත්නම් project team එකක් විදිහට තමන් right customer ට දීපු නැත්නම් customer ගේ requirements achieve කරන එක තමයි අපි quality එක maintain කරනවා කියලා කියන්නේ right making sure that you build what you said you would and that you do it as efficiently as you can එහෙමයි කියලා අපිට right අර අපි කලින් කතා කරපු එක time and budget completely අපිට ignore කරන්න බෑ අදාළ time එකට කලින් අදාළ budget එක ඇතුලේ අපි අපේ වැඩේ කරන්න ඕන එතකොට quality ගැන කතා කරද්දී right it is important that we are providing the right product right
on time as well as keeping the cost under the budget. Right. Hope you know the answer for this one. What is quality? Quality කියලා අපි කිව්වේ මොකක්ද? What is quality? Conformance to requirements. Very good. Yes, conformance to requirements. Right. So here I have a black box. So we will name this as black box 1100. Right? Black box with a button. Right? Now we want to determine the quality of this. Black box කියලා එකක් මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තියෙනවා. මට මේකේ quality එක determine කරගන්න ඕන. මේක quality product එකක්ද නැද්ද කියලා මට තීරණය කරන්න ඕන. So how you are going to support me in this case? There is a black box with a button and I want to determine the quality of this. How can we determine the quality of this black box? අපිට කොහොමද මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ quality එක ගැන අදහසක් ගන්න පුළුවන්? How? Right? How can we get an idea about the quality of this black box? Product එකක් තියෙනවා. Customer ඉල්ලලා තියෙන requirements ටික satisfy වෙනවා නම් අපි දෙන deliverable එකෙන් ඒකේ quality එක high quality කියලා කියනවා. Yes, exactly. Right? But in most cases, right? But in most cases, what happened is we confuse quality with testing. Right? අපි quality කියන එකයි testing කියන එකයි ගොඩක් වෙලාවට confuse කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට පටල ගන්නවා. අපි එකපාර මේක මෙහෙම නිකම්ම black box කියලා නිකම් මේ product එකක් දීලා මේකේ quality එක ඇහුවොතින් අපි naturally මොකක් කරන්නද පෙළඹෙන්නේ? We are naturally tend to do testings, right? For an example, if I bring 3 of these boxes to your lecture or to your classroom, මේ වගේ boxes මන් 3ක් ගේනවා, right? Naturally what you tend to do, මොකක්ද ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ? This is a box with a button, so you will press this button, isn't it? මේ button එක press කරලා බලයි, right? Assume you press the button in the first case. පළවෙනි box එකේ button එක press කරා කියලා හිතන්න, right? So you will found nothing will happen, nothing happens. Press කරා මුකුත් උන්නේ නැහැ. Then you take the second box, you again press it, and then, right? So assume this is a screen and this is a microphone. So a message is popping out, right? A message is popping out. Voice comes out and say you press the button incorrectly, right? Error message එකක් එනවා. දෙවෙනි පාර press කරා, right? තුන්වෙනි product එකේ තුන්වෙනි black box එකේ button එක press කරාම, right, it will get heats up. මේ screen එකේ පෙන්නයි මෙන්න මෙච්චරක් මේක heat වෙනවා කියලා, right? 600 degrees Fahrenheit, right? So this is what we naturally tend to do when we ask to check for quality, right? This is what we call what? මේ අපි මොකක්ද කරේ මේ තුන් අවස්ථා තුනේදීම? In these 3 situations what we have done the testing part, right? We have test this one, nothing has happened. We have test this one as well, then there is a error message, and then we have test this one, this suddenly got heats up. So by doing number of testings, අපි මේ වගේ boxes 1000ක් 10000ක් මිලියනයක් ගෙනල්ලා test කරත්, can we say anything about quality? අපිට quality ගැන මොකුත් කියන්න පුළුවන්ද? No, right? We cannot judge on quality based on the testings. අපි test කරා කියලා, testings අපි perform කරා කියලා අපිට quality ගැන අදහසක් ගන්න බෑ. But testing is a part of quality, right? අපි quality එක ensure කරන් යද්දි testing කියලා කියන්නේ ඒකේ part එකක්. හැබැයි testing කියන්නේ quality ම නෙවෙයි, right? So in order to determine quality, in order to judge on quality, what we need to have, as Veena said, what? We need to know the
requirements, right? Or the purpose, what this product is supposed to do. මේ black box එකෙන් මොකක්ද කරන්න යන්නේ? අපි construction project එකක් ගත්තොත් ඒ හදන construction project එකේ මොකක්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොකක්ද customer බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Right? Irrigation project එකක් කරොත් ඒකේ outcome එක මොකක්ද? ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකක්ද? What it's supposed to do. මොකක් හරි programming project එකක් නැත්නම් IT project එකක් කරොත් ඒකේ මොකක්ද අපේ outcome එක වෙන්න ඕන? මොකක්ද ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? What is the purpose? Right? What that product supposed to do? That one we should know in order to judge on quality. Right? Say if it's something like this. So here we have a specification manual for our product. So here it says what? Black box 1100 or our product is a heating element for an industrial oven. It is an heating element. නම් ඒකේ බටන් එක press කරාම heat වෙන විදියට තමයි මේකේ හැදිලා ඇත්තේ. Right. And then further it says what? Must heat up to exactly 600 degrees Fahrenheit in 1 second. තප්පරයක් ඇතුළත මේක Fahrenheit 600ට රත් වෙන්න ඕන. Must have a easy to press button. මේක අපිට press කරන්න පහසු බටන් එකක් තියෙන්න ඕන. Now we know what the requirements. දැන් අපි requirements දන්නවා. Then based on this we can judge on the quality. So we have tested for the first one. We found පළවෙනි test එක මොකක්ද දුන්නේ? Quality test එක මෙයා pass the failed. Nothing happens කියලා කියන්නේ ආ quality test එක fail. දෙවෙනි situation එකේදී again that product fails the quality test. In third case, what happens? Yes, it has heated up to 600 degrees Fahrenheit, right? We were able to easily press the button, right? Yes, it is a heating element. So it has satisfied the requirements. So that is a quality one. It has passed the quality test. That is why we say what? Quality means conformance to requirements. Clear? ඔන්නෝකයි අපි කියන්නේ quality එක අපි define කරද්දී අපි පාවිච්චි කරේ මොකද්ද? Conformance to requirements. Right. Okay. Customer satisfaction. This is also another concept we have discussed. So I'm again touching on this customer satisfaction. So as per your understanding, what do you know as customer satisfaction? What do you mean customer satisfaction කියලා කියන්නේ? අපි customer ගේ පැත්තෙන් ඉඳන් බැලුවොත් අපිව satisfy වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What? If we are satisfying or if we are feeling happy about the product that we have purchased. Right? අපි රුපියල් 10ක් දීලා පෑනක් ගත්තා නම් ඒ පෑනේ ඩිසයින් එක ගැන ඒ පෑනේ ලියවෙන විදිය ගැන අපි සතුටුයි නම්, right? It is a state of mind. Satisfaction කියන එක අපිට අතින් අල්ලන්න බෑනේ, right? We cannot touch it. It is a feeling, it is a state of mind. Right? If we are feeling happy about the product which we have bought, right? අපි සල්ලි දීලා ගනිපු product එකක් ගැන අපි සතුටුයි නම්, simply that is what? That is customer satisfaction. Right? That is customer satisfaction. So in your case, in project management, as a project team, how can you satisfy your clients? How can you ensure the customer satisfaction? ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් බාර දෙනවා. එතකොට client ගේ requirements තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කොහොමද customer satisfaction එක ensure කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? කොහොමද? ඒකට ඔයාලා මොකද්ද කරන්න ඕන? What you need to do? You should write down all the customer requirements. Right? අපි දැන් හිතන්න රුපියල් 20000ක් දීලා ෆෝන් එකක් ගන්නවා. එතකොට 20000ක් දීලා ෆෝන් එකක් ගද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් ටිකක් තියෙනවනේ. අපි requirements ටිකක් තියෙනවනේ. මේක අපිට slow නොවි lag නොවි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේකෙන් යම් තාක් දුරකට quality මට්ටමේ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේකෙන් අපිට right signal issues නැති වෙන්න ප්‍රශ්නයක් නැතුව communication purpose වලට call කරන්න message කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේකේ අපිට ඒ 20000ට සාපේක්ෂව ප්‍රමාණවත් storage capacity එකක් තියෙන්න ඕන. Like that way we have certain requirements, right? So when developing the product, right, the developer should take into those
take that into, right, that into consideration, the requirements. Then only they can satisfy their customers. අපි ඒ ගෙවපු 20000ට ඔන්න ඔය කියන features ටික ඔය කියන requirements ටික එයාලා achieve කරලා තියෙනවා නම් එයාලා satisfy කරලා තියෙනවා නම් as a customer we are satisfied about that product. Like that way, if you need to satisfy your clients, you need to know exactly what the customers required. Therefore, you need to write down the customer requirements. So how can you get to know about these customer requirements? At which stage? මොන ස්ටේජ් එකේද අපි මේ customer requirements ගැන දැනගන්න ඕන? අපි project එකට commit වෙන්න කලින්. project එකෙන් අපි product එකක් නම් මොකක් හරි හදන්න යන්නේ. building එකක් නම් construct කරන්න යන්නේ. ඒ building එකේ construction වලට පටන් ගන්න කලින් නැත්නම් project initiation stage එකේදී. Right? So we have these meetings. At the project initiation stage, we have meetings, right? Project team එක ඉන්නවා, specialist law නම් project එකට යාලා ඉන්නවා, right? Client ඉන්නවා. So in that meeting, you can ask the customer, what are your requirements? හිතන්න, right? You are given with the advertising project. Advertising මොකක් හරි banner එකක් ගහන project එකක් තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. එතකොට ඔයා customer ගෙත් එක්ක meeting එකේදී කතා කරලා එයාලගේ requirements write down කරගන්න ඕන. මොන quality එකෙන්ද ඕන, මොකක් හරි යාගේ font size වල requirements එකක් තියෙනවද, එයාගේ මොකක් හරි theme එකක් තියෙනවද, right? ඒ අරින් ඒ වගේ, right, different customers have different requirements although it is the same thing, right? Advertising නම් එකම advertising board එක තමයි, හැබැයි එක එක්කෙනාගේ requirements වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So you need to have a clear cut understanding on that, right? Then only you can satisfy your customers at the end of your project. ඔතනදිත් දැන් අපි කස්ටමර්ගේ requirements අහලා requirements write down කරගනිද්දිත් එතනක් තියෙනවා, right? There is also that stated requirements as well as unstated requirements. ප්‍රකාශ කරන requirements තියෙනවා, ප්‍රකාශ කරන්නේ නැති requirements තියෙනවා, right? ප්‍රකාශ කරන requirements, it is easy, right? We know this is exactly this customer, this client is expecting from us, therefore we need to deliver. What are unstated ones? Unstated ones are usually linked with what? Common sense. Advertising board එකක් නම් ඕකේ අකුරු වැස්සට පස්සේ දියවිලා යන්න බෑ. ඕක කස්ටමර්ගේ කටින් වචන විදියට පිට වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකද්ද? ඒක මොන විදියට එන requirement එකක්ද? ඒක common sense. අපි advertising board එකක් හදනවා නම් ඒක කාලයක් වරුතු දෙන්න ඕන. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නෑ. So we should have that understanding as well. Right? එහෙනම් customer satisfy කරන්න නම් customer ගේ requirements අපි දැනන් ඉන්න ඕන. These customer requirements can be stated as well as in unstated mode, right? Customer ගෙන් අපිට state නැත්නම් customer අපිට ප්‍රකාශ කරන requirements තියෙනවා, වගේම customer අපිට ප්‍රකාශ කරන්න නැති requirements තුත් තියෙනවා. So we should be careful to satisfy both of these, right? So that is on customer satisfaction. Another concept I wanted to discuss is this: fitness for use. What is this? Right? Fitness for use is mainly associated with the design of a product. Right? For an example, think I want to have a nail on a wall. මට බිත්තියක ඇණයක් ගහ ගන්න ඕන. Right? ඔය ඇණේ ගහන්න මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? බිත්තියක් තියෙන බිත්තියට ඇණයක් ගහ ගන්න ඕන. මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? නැත්නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොනවද? What I can use for that particular purpose? බිත්තියට ඇණයක් ගහලා නැද්ද? බිත්තියට ඇණයක් ගහ ගන්න ඕන නම් මට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකද්ද? So I can use a piece of wood. දී කෑල්ලක් අරගෙන මට ඔය බිත්තියට ඇණේ ගහන්න පුළුවන්. Or else I can use a piece of rock. කල් කැටයක් අරගෙන ඇණේ ගහ ගන්නත් පුළුවන්. But what is the most fitted one for that particular job? ඔය බිත්තියට ඇණයක් ගහන ඒ purpose එකට, ඒ වැඩේට fitම product එක මොකක්ද? What is that?
if we can use a hammer, right, for that particular thing, that is the best fitted one. Right? බිත්තියට ඇණයක් ගහන්න නම් ඒකට හරියටම හරියන්නේ මොකක්ද? මිටියක් පාවිච්චි කරන එක. Right? So that is what it says here, fitness for use. Right? We may satisfy the customer. Right? අපිට customer satisfy කරන්න පුළුවන් යාගේ requirements ඉටු වෙනවා නම්. හැබැයි එතෙන්දි customer satisfy කරනවත් එක්කම we need to focus on the design of it. Right? අපි ඒකේ design එක ගැන අවධානය දෙන්න ඕන. Right? We should try to have the best possible design for the job. අපි මොකක් හරි product එකක් නම් output එක customer ට පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් ඒකේ design effectiveness එක ගැනත් අපිට හිතන්න වෙනවා. That is why fitness for use is important in quality management. Right? Okay. Then by looking at this vehicle, what can you say about the quality? Right? මේ ප්‍රොඩක්ට් එක දිහා බලපු ගමන් BMW වාහනයක් කාර් එකක් තියෙන්නේ මේක දිහා බලපු ගමන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද හිතෙන්නේ? This is a high quality one. නේද? Apple phone එකක් දැක්ක ගමන් අපිට හිතෙනවා මොකක්ද? මේකේ quality එක නම් වැඩි. Right? This is a high quality one. This is superior quality. That is what we feel. But is it actually the same? ඒක එහෙමමද? මේක ඇත්තටම qualityද? Right? Can we judge about this quality by just looking at? අපි මුකුත් ටෙස්ටිං අනම්මන මුකුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට බලලා මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක quality එක කියන්න පුළුවන්ද? That is my question. By merely looking at a particular product, can we say about the quality of it? මේ වගේ කාර් එකක් දැක්ක ගමන් මේක quality. Right? අපිට එහෙම conclusion එකකට එන්න පුළුවන්ද? Can or can't? By looking at a particular product, can we come to a conclusion about the quality? Why we can't? මේ කාර් එක දිහා බලලා අපිට කියන්න බැරි මේක quality කියලා. මේක ගන්න කෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Yes, right. As we highlighted earlier, we right quality. So if we want to judge the quality, we need to see what? We need to see the customer requirements. මේ වාහනේ ගන්න එක්කෙනාගේ requirements එකයි අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන. Right? එහෙනම් මේ වාහනේ බලලා අපි කියන්නේ මේකේ ඇත්තටම quality එක නෙවෙයි. එහෙනම් මොකක්ද? මේකේ මොකක්ද? grade එක Yes. හරි. We are by looking at a particular product, we can come to a conclusion about its grade, but not its quality. Right? අපිට grade එක ගැන කියන්න පුළුවන් බලලා. Right? For an example, if we take right, අපි හිතමු අපි සාමාන්‍ය normal rice and curry එකක් ගන්නවා, cheese කොත්තුවක් ගන්නවා. Right? දෙකම ආහාර. Both of them are food. Right? But all the most of the things are different apart from being food. දෙකම ආහාර තමයි. හැබැයි ඒකේ design එක වෙනස්, ඒකේ appearance එක වෙනස්, ඒකේ රස වෙනස්, සහ ඒකේ cost එක වෙනස්. එතකොට right එන්නේ ඒ වගේන් අපිට differentiate කරන්න පුළුවන් නම් අපිට පේන දේවල් වලින් right අපිට පේන දේවල් වලින් differentiate කරන්න පුළුවන් නම් that talks about grades, not about quality. Right? අර food example එකේදී salad ඕන කෙනෙකුට අපි rice and curry එකක් දුන්නත් ඒක යාට quality product එකක් නෙවෙයි, because it is not matching to his requirements. යාට ඕන salad එකක් අපි යාට දෙන්නේ rice and curry නම් යාගේ requirements එකට ඒක match වෙන්නේ නැහැ, conform වෙන්නේ නැහැ. Therefore it is with low quality. And for the same person, right, who needs salad, if we serve them with that cheese kottu, again that person will not be satisfied. Right? Compared to him, that cheese kottu is also a low quality one. You know, quality එක හැමතිස්සෙම සාපේක්ෂයි මොකටද? customer ගේ requirements එක්ක. Right? So quality and grade. Then
See whether you can differentiate between quality and grade. First case, what it says, you ordered chicken on your pizza, but you get a veggie pizza. Chicken pizza එකක් order කරේ හැබැයි හම්බ උනේ veggie pizza එකක්. මේක කතා කරන්නේ quality එක ගැනද grade එක ගැනද? Is it talking about quality or is it associated with grade? What? We wanted a chicken pizza, but what they have served us was a veggie pizza. Quality එකද මේ grade එකද? quality එක. Yes, right. This is talking about quality, right? What we required was a chicken pizza. Right? එතකොට අපේ requirements එකත් එක්ක ඒක confirm වෙලා නැහැ. Requirements එකයි බලන්නේ. එහෙනම් ඒක quality. Second one, you call the waiter to complain and the waiter yelled at you. What? Quality or grade? අපි ඉල්ලුවේ chicken piece එකක්, එයාලා අපිට දුන්නේ veggie pizza එකක්. Right? ඒක ගැන complain කරන්න ගත්තට පස්සේ waiter යට ගිහින් කෑ ගහන්න ගත්තා. Right? waiter අපිට කෑ ගහන්න ගත්තා. Right? We wanted to have a complaint, but the waiter yelled at us. Then is it talking about quality or is it talking about grade? grade. No, right? Here also, what is our requirement? Our requirement is to make a complaint. Complaint එකක් කරන එක තමයි අපේ requirement එක. හැබැයි අපේ requirement එක satisfy වුණාද? නෑ. අපේ complaint එක accept කරනව වෙනුවට එයා මොකද කරලා තියෙන්නේ? එයා අපිට කෑ ගැහුවා. wait අපිට කෑ ගැහුවා. Right? So again, this is talking about quality. Quality කිව්වම හිතන්න එපා හැමතිස්සෙම අර quality කිව්ව ගමන් අපිට ඔළුවට එන්නේ high quality කියන එක. Quality can be high as well as quality can be low. Right? එතකොට ඔය පළවෙනි cases දෙකේම මොකද්ද? high quality ද low quality ද? Low quality. Right? Then the third one. The pizza arrived but it had onion also. Chicken piece එක තමයි හැබැයි chicken piece එකේම onion තුත් දාලා දෙනවා. Then is it talking about quality or grade? grade. Yes, in this case it talks about grade. Right? Fourth one, the pizza was cold. Now quality the grade. Fourth point එකෙන් කතා කරන්නේ. ගත්ත piece එක සීතලයි. quality එකයි grade එකයි දෙකම No. අඩුයි. Right? So when I talk about that customer satisfaction, I told what? There are stated requirements as well as unstated requirements. අපි customer requirements ගැන කතා කරද්දී customer cutting කියන requirements තියෙනවා සහ එයා ප්‍රකාශ නොකරන requirements තියෙනවා. Right? අපි project team එක නැත්නම් project managers ලා විදියට දැනගන්න ඕන මොකක් කරන්නද? ඔය state කරන ඒවායි unstate කරන ඒවායි දෙකම satisfy කරන්න. අපි piece එකක් order කරා නම් අපි අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේ මේ piece එක right ඒක piece එක රස්නෙට තියෙන්න ඕන කියන එක අපි අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ නේ. That is an unstated requirement. It's common sense, right? The chef should know that or the waiter should know that. අපිට උණුවෙන් තියෙන එකක් serve කරන්න ඕන කියන එක waiter දැනගන්න ඕන. අපි වචනෙන් කිව්වේ නැති වුණාට. Right? Therefore, it is also associated with our requirements. Therefore, it is also belonging to quality aspect. Right? Quality. Then, fifth one. You just brought a brand new luxury car that cost a whole lot of money. සල්ලි ගොඩක් තියලා luxury car එකක් ගන්නවා. What? Quality or grade? Right? If we can differentiate based on any characteristics, here we can differentiate based on cost. A luxury car
right? Which huge cost that talks about what? It talks about the grade of that vehicle, right? But the car you purchased at the garage once in every 2 weeks. ලක්ෂරි කාර් එකක් තමයි ගත්තේ. හැබැයි මොකක්ද? ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රේක් ඩවුන් වෙනවා. සති දෙකකට සැරයක් අනිවාර්යයෙන්ම ගරාජ් එකකට දාන්නම වෙනවා. Then what it is? Is it talking about quality or grade? Here is also what? Unstated requirement. If we buy a car, what is our requirements? Right? We should be able to travel. වාහනයක් ගන්නේ right අපි ගෙදර තියලා තියන්නේ නෙවෙයිනේ වාහනයක් ගන්න travel කරන්න. ඒක travel කරන්න ඕන කියන එක ගොඩක් වෙලාවට customer ගේ requirements ඉල්ලන requirements ඇතුලේ කියවෙන්නේ නැති දෙයක් නේ. Right? That is common sense. But anyway, it is an customer expectation or a customer requirement, unstated requirement. So, right, the manufacturer should know to satisfy that as well. So it also belongs into the quality aspect, right? Quality and grade. Right. Then this one, prevention over inspection. What is better? Prevention එකද හොඳ? Inspection එකද හොඳ? What is better? Prevention over inspection කියනකොටම තේරෙනවා inspection එකට වඩා prevention එක හොඳයි කියන එක. Right. This is the black box, right? We were referring to. Assume 10% of the black boxes have buttons that stick when you press them. මොන defect එකක් තියෙනවා. අර button එක press කරාට පස්සේ ආයේ ඒක උඩට pop up වෙලා එන්නේ නැහැ. ඒක එතන හිර වෙනවා. Right? 10% of the black boxes have buttons that stick when you press them. Right. So here, what you can do? Assume you have two options. In option 1, you are going to hire more inspectors to check and send the defective one for repairs. සාමාන්‍ය machine 10%ක right ඔය product එකේ 10%ක ඔය ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. right button එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට එක option එකක් තමයි ඔය ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට ගේන්න පුළුවන් එක option එකක් තමයි තව inspectorsලා hire කරනවා. right hire කරලා අපි හදන හැම product එකම එකින් එකට check කරනවා. right මේකේ button එක press කරාට පස්සේ මේක issue එකක් නැද්ද issue එකක් තියෙනවද right issue එකක් තියෙනව නම් right the earlier one fifth one you just brought a brand new luxury car that cost a whole lot of money. What is the issue? සර් අතේ තියෙන මුදල අනුව ඒකේ quality එක විතරක් බලලා ඒක ගත්තොතින් ඔක quality වලට ගන්න බැරිද? ඒ තියෙන මුදලක් ගැන මෙතන කියන්නේ නැහැ නේද? අපිට දෙන විස්තරය තමයි සල්ලි ගොඩක් දීලා brand new luxury car එකක් ගන්නවා. අපි අතේ සල්ලි ගොඩක් තිබ්බද එහෙම අපිට මුකුත් විස්තර දෙන්නේ නැහැ. දීපු factors එක ඒක quality එක අපේ requirements ගැන මුකුත් මෙතන මේ statement එකේදී මෙයා මේ කාර් එක ගන්නේ මොකටද කියලා එහෙම මුකුත් එයාගේ requirements දෙන්න මේ කාර් එකේ මොනවද තියෙන්න ඕන right ඒ වගේ එයාගේ requirements ගැන මෙතන මුකුත් සඳහනක් නැහැ. requirements ගැන කියන්නේ නැත්තම් right වෙන වෙන aspects ගැන නම් කියන්නේ cost එක වේවා appearance එක ගැන හරි වෙන වෙන aspects ගැන නම් කතා කරන්නේ right that is on grade. quality ගැන කතා කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම requirements තියෙන්න ඕන. ඒ requirements stated nature එකකින් තියෙන්නත් පුළුවන් unstated nature එකකින් තියෙන්නත් පුළුවන්. right Okay sir. price එක මත quality නෑ price එක තමයි අපි grade එක තමයි price එක මත තීරණය කරන්නේ. right price එක නැත්තම් cost එක මත අපි තීරණය කරන්නේ grade එක. quality එක අපි quality එක decide කරන්නේ requirements මත. parting hari පෙනුමෙන් hari appearance එකෙන් hari නැත්තම් cost එකෙන් hari price එකෙන් hari මොකෙන් hari ඒ වගේ දේවල් වලින් අපි differentiate කරනවා නම් ඒ grades අපි grade වලට කඩනවා.
right? ඔයාලා දැන් exam එකේ ගන්න ලකුණු වලින් A+, B minus B grades වලට කඩනවා. හැබැයි requirements එක අපි ඔක compare කරනවා නම් then it talks about quality, right? quality නම් අනිවාර්යයෙන්ම requirements එකයි කතා වෙන්න ඕන. වෙන මොකක් හරි එක කතා වෙනවා නම් ඒක අපි consider කරන්නේ, right? separate grades ගැන කතා කරන එකක් විදියට. හරි විශේෂයෙන්ම cost එක. right? ඔය grades කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට cost එකෙන් තමයි කැඩෙන්නේ. phone ගත්තත් තියෙනවනේ. right? mid range phones තියෙනවා. extreme end එකේ phones තියෙනවා. එහෙම ගොඩක් වෙලාවට cost එකෙන් තමයි grades කඩද්දී cost එක තමයි අර ගන්න factors වලින් ප්‍රධාන factor එකක් වෙන්නේ. හරි නේද ඒක? right. So here, හරි සර්. okay. So here, so what I told was, right, 10% of these black boxes have defects. So the option 1 you have here is you can hire more inspectors to check and send defective one for repairs. අපිට වැඩිපුර inspectors ලා අරගෙන මේ box එක එකින් එකට check කරලා defects තියෙන ඒවා අපිට ආයෙ repairs වලට යවන්න පුළුවන්. ඒක අපිට තියෙන එක option එක. The second option is we can change the design to make the button a millimeter smaller and eliminate the problem. මෙන්න මේ button එක තව මිලිමීටරයක් පොඩි කරා නම් ඔය හිරවෙන ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. Right? It will not stick anymore. So we can go for that change in the design. So if this project manager was you, මෙන්න මෙතන ඉන්න project manager ඔයා වුණා නම් ඔයා යන්නේ option 1 එකටද option 2 එකටද? Option 1 or option 2? What is your choice? Option 1 option 2? option 2 එක. Yes, right. Option 2 is better. Why? Option 1 talks about the inspection, right? Inspection කරන්න, inspect කරන්න. අපි හදන product කමන්නේ defects එක්ක එළියට ආවට ඒවා අපි test කරලා defects තියෙනවා ආයෙ යවමු කියන එක තමයි option 1 වල යාගේ solution එක, right? But option 2 is more on prevention. defects මේ 110 defects හැදුනට පස්සේ වෙන දේ ගැන තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. Focus on, right, on the defected products, right? product එක defect වුණාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ කියන එක තමයි option 1 වල කතා කරන්නේ. option 2 වල කතා කරන්නේ කොහොමද ඒ products defect වෙන එක වළක්ව ගන්න කියන එක, right? So we always prefer the prevention over the inspection. Why? ඇයි option දෙකට යන්නේ කොහොමද? නැත්නම් අපි මොකක් හරි දෙයක් inspect කරන්නට යනවට වඩා ඒක වෙන්න කලින් වළක්ව ගන්න පුළුවන් එක හොඳ ඇයි? Right? What we try to prevent here in project management, මොකද්ද මේ අපි prevent කරගන්න යන්නේ? mistakes, right, or defects. We are trying to prevent the defects before they happen. defect එකක් වෙන්න කලින් නැත්නම් mistake එකක් වෙන්න කලින් වළක්ව ගන්න එක තමයි අපි හැමතිස්සෙම focus කරන්න ඕන, right? ඇයි එහෙම කරන්න ඕන? මොකක් හරි mistake එකක් හරි defect එකක් හරි වෙන්න කලින් වළක්ව ගන්න ඕන. වෙන්න කලින් නවත්ත ගන්න ඕන. Right? We should be able to prevent. effect එක customer ගාවට ගියොත් අපේ reputation එකට Yes, very correct, right? It will be a, right? It will harm to our brand image. අපේ image එකට හානි වෙන්න පුළුවන්. Right? image එකට හානි වෙන එකෙන් අනිත් මොකද්ද වෙන්නේ? image එකට හානි වුණා කියලා කියන්නේ අපිට මොකක්ද? එක පැත්තකින් අපේ customers ලා අපිට නැති වෙනවා. Loss of customers is also a cost for us, right? brand image එකට හානි වුණා කියලා කියන්නේ customers ලා තවත් අපේ product එක purchase කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට, right, ඉන්න customers ලාත් නැති වෙනවා. අර word of mouth ගිහිල්ලා potential customers ලාත් අපිට නැති වෙනවා, right? So overall when we are losing customers, we losing the income as well, right? එරින් තව මොකක්ද? right, prevention over වැඩි වෙනවා rework Yes. කරන්න වෙනවා. yes, right? So if we are, right, if we can prevent rather than making corrective actions after finding defective products,
right? We can save our cost. අපේ cost එක අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. As well as, right, we can do our project on time. අපිට දීපු කාල සීමාව ඇතුලේ අපේ project එක නැත්නම් අපේ product එක අපිට හදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. right? හිතන්න, right, there is a road A to B. A කියන point එකේ ඉඳන් B කියන point එකට පාරක් තියෙනවා ලිස්සන සුළුයි, right? ලිස්සන පාරක්. මේකේ අවදානම ගණන් ගන්න නැතුව A to B අවදානම ගණන් ගන්න නැතුව ගියොත් මොකද්ද වෙන්නේ? right? කරුවරි කෙනෙක් ලිස්සන පාරක යන්න තියෙනවා. මේකේ පාර ලිස්සනම කියලා ඒ දේ කන්සිඩර් කරන්නේ නැතුව කමක් නැහැ. ලිස්සෝතින් ලිස්සාවි කියලා එයා යනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? right? එයා වැටෙනවා, right? ආයෙ නැගිටිනවා, ආයෙ වැටෙනවා, ආයෙ නැගිටිනවා, ආයෙ වැටෙනවා, නැගිටිනවා, වැටෙනවා. ඔය වගේ වැටි වැටි නැගිටි එයා A කියන පොයින්ට් එකේ ඉඳන් B කියන පොයින්ට් එකට යයි. ඔය අවදානම කලින් දකින්න කෙනා මොකද්ද කරන්නේ? A to A කියන තැන ඉඳන් B කියන තැනට යන්න ඕන. මේ පාර ලිස්සනවා. මේකේ අපි යද්දි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒක නිසා මොකක් හරි යා කෝටු කැල්ලක් හරි මොකක් හරි අරන් යයි. right? එයා හිමිහිට right? පරිස්සමට එයා ගමන යනවා. කවුරු ඉක්මනට යයිද? කලබලෙන් වැටි ලිස්ස ගිය කෙනා ඉක්මනට යයිද? නැත්නම් පරිස්සමට අවදානම දැනගෙන ගිය කෙනා ඉක්මනට යයිද? කවුරු ඉක්මනට යයිද? right? පරිස්සමින් අවදානම දැනගෙන ගියපු කෙනා ඉස්සෙල්ලා යයි. right? The same theory, the same principle applies in prevention as well. right? Defects වෙන්න නොදී, mistakes වෙන්න නොදී ඒවා කලින් වළක්ව ගන්න පුළුවන් තරමට අපිට අපේ project එක right අදාළ කාල සීමාව තුළ ඉවර කරගන්න පුළුවන්. As well as we can, right, අපි cost එක reduce කරනව නෙවෙයි, cost එක minimize කරනව නෙවෙයි, අපිට සාපේක්ෂව අඩු වියදමකින් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. right? දැන් පාර ලිස්සනම නම් අපි මං කිව්වේ කෝටුවක් කරා මොකක් හරි එකක් කරන් අපි යන්න ඕන. එහෙනම් ඒ කෝටුව ගන්න මොකක් හරි පිරිවැයක් දරන්න වෙනම ඇති. ඒ කියන්නේ අපිට ඩිෆෙක්ට්ස් වළක්ව ගන්න, මිස්ටේක්ස් වළක්ව ගන්න අපිට එක එක දේවල් කරන්න වෙනවා. ඒ දේවල් වලට අපිට මොකක් දරන්න වෙනවද? cost එකක් දරන්න වෙනවා. Prevention also incurs a cost. But that cost is lower than the cost, right, that we may have to incur after finding defects. අපි ඔය defects අඳුනගෙන ඒවා inspect කරලා අපිට rework වෙනවා, right? අපිට නැත්නම් warranty claims එනවා, customers එක පැත්තකින් lost වෙනවා. එන්න ඒවා එක්ක බෙදිච්ච cost එකට වඩා මේ prevent කරගන්න අපි දරන වියදම අපිට මොකක්ද? ඒක more effective, right? Prevention over inspection. So that is the story behind that. Now here there are 5 scenarios. See, first one, you find that 40% of the sneakers, right, your factory makes have the left foot insole put into the right shoe and the right insole put into the left shoe. right? ඔය සපත්තු හදන කම්පැනියක් එයාලා හදන 140කම කොමන් ඉෂුව එකක් තියෙනවා. මොකක්ද ඉෂුව එක? right? දකුණු කකුලේ සපත්තුවට හයි කරන්නේ වම් අඩිය, වම් කකුලේ සපත්තුවට හයි කරන්නේ දකුණු අඩිය. right? ඔය ප්‍රශ්නේ 140කම තියෙනවා. So you print a L on the underside of the left insole so that the factory workers can tell them apart more easily. right? workers ලතින් ඔය mistake එක වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දකුණු කකුලේ shoe එකට එයාලා ගිහලා හයි කරන්නේ වම් කකුලේ අඩිය. වම් කකුලේ shoe එකට එයාලා ගිහලා හයි කරන්නේ දකුණු කකුලේ අඩිය. එතකොට මේකට විසඳුමක් විදියට එයාලා කියන්නේ මොකක්ද? වම් කකුලේ අඩියට එයාලා L කියලා එකේ ගහලා එවනවා. Then they will not mess up. එතකොට එයාලට පැටලෙන්නේ නැහැ. හරි L කියන අකුර ආවොත් මේක යන්න ඕන මෙතනට කියලා එයාලා දන්නවා. So this talks about what? Prevention ගැනද මේ කතා කරන්නේ, inspection ගැනද? In scenario number 1, Prevention. yes, it talks about the prevention, right? So where is the focus? The focus is where? අපි මෙතන focus එක scenario 1 වල focus එක තියෙන්නේ මොකද්ද?
තවදුරටත් අපි defective products එළියට දාන්නේ නැහැ කියන එක තැන තමයි focus එක තියෙන්නේ. Then it is about the prevention, right? Scenario 1 talks about prevention. What about scenario 2 then? Scenario 2 වල මොකද කතා කරන්නේ? The applications being built by your programming team have lots of bugs. So you add extra test cycles and make them longer and more intensive to try to find more problems before you ship. එකක් හරි application එකක් හදනවා client ලට ඔය application එකේ ගොඩක් bugs තියෙනවා. Right? සමහර ඒවා click කරාට පස්සේ එතනින් එහාට මොකුත් process වෙන්නේ නැති වෙති ඔය වගේ එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒක නිසා මේ application එක client දෙන්න කලින් අපි තව testing කරලා තව test cycles දුවලා බලනවා තව තියෙන issues මොනවද කියලා. What it talks about. මේ scenario 2 වල කතා කරන්නේ prevention ගැනද inspection ගැනද? inspection. Yes, right. Scenario 2 talks about the inspection, right? So here what they do, they catch these bugs after they have produced that output. යාල application එක හැදුවට පස්සේ තමයි bugs ගැන බලන්නේ. right? යාලගේ defects ගැන බලන්නේ. එතකොට ඒ defects identify කරන්න තමයි යාල තව test cycles දුවන්නේ. So it is about inspection and it is not the correct approach. It should not be the correct approach. Right? Product එකක් එළියට දැම්මට පස්සේ අපි ඒකේ වැරදි අඩුපාඩු හොයන එකට focus එක දෙන්න හොඳ නැහැ. So what about the third one? The applications being built by your programming team have lots of bugs. කලින් issue එකම තමයි. So you write up a coding standards that will guide everyone to build the product with more attention to quality. කලින් වගේම තමයි application එකෙන් right application එකේ issues තියෙනවා. Right? There are so many bugs. So here what you do in third case, you are writing up a coding standards. It coding standard එකක් දෙනවා මේක දිහා බලලා programming කරන්න. එතකොට right you can have a more quality output. So it talks about what? Scenario 3 එකේ කතා කරන්නේ prevention and inspection ගැනද? The same issue but two different approaches. Scenario 2 talks about the inspection. Prevention. Yes, scenario 3 talks about the prevention. So what is the better approach? මේ 2 3 වල දෙකේම එකම issue එකනේ කියන්නේ. මොකද්ද හොඳ approach එක? වැඩිපුර test cycles දුවන එකද? නැත්නම් coding standard එකක් හදලා ආයි මේ වැරද්ද නොවෙන්න ඉඩ තියෙන එකද? නොවෙන තැනට අපි process එක හදන එකද? What is the better approach? What? Prevention is Coding better than standards එකක් එක්ක yes, quality yes, එක එළියට දාන්න. yes, right? Coding standards එකක් එක්ක application එක හදලා එළියට output කරන එක. Yes, scenario 3, this prevention is always better than the inspection. Scenario 3 is better, right? So we are not checking on our defects, we are trying to rectify those. අපි defects හොය ඉන්නේ අපේ තියෙන defects, right? නැති කරගන්න අපි අපේ design අපේ process එක වෙනස් කරගන්න බලමු. Fourth case, some of the black boxes being built at the factory are only heating up to 500 degrees when the button is pressed. Requirement එක මතකයි නේද? Specification manual එකේ තිබ්බේ කීයද? එක හරිනම් Celsius Fahrenheit 600ට right 600ක උෂ්ණත්වයක් එන්න ඕන බටන් එක press කරාට පස්සේ. හැබැයි එන්නේ 500යිලු. Issue. So you can set up an automated button presser to press each one and measure its temperature as it comes off the assembly line. Right? මෙතනදී මේ මොකද්ද කරනවා කියන්නේ? බටන් එකේ සමහර ඒවාගේ 600ටම යන්නේ නැහැ උෂ්ණත්වය 500ෙන් නවතිනවා. එතකොට ඒව චෙක් කරගන්න what they suggest automated button presser. කියන්නේ අපි inspectors ලා ගන්න නැහැ. අපි මොකක් හරි right මොකක් හරි manufacturing line එකක් හදනවා. එතනින් මේ button එක auto press කරලා එවන්නේ.
ඔටෝ ප්‍රෙස් කරලා බලනවා මේක කීයටද හීට් කීයකට වෙනකන් හීට් වෙනවද 500ද 600ද කියලා. What does this belongs to? Is it belongs to? inspection. Yes, right. It is also belongs to inspection. අපි ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් නෙවෙයි දෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තව right by using testings we again try to identify the defects. So that is on inspection. The last case, you set up code reviews at important milestones in your project to catch defects as early as you can. You set up code reviews at important milestones in your project to catch defects as early as you can. Project එකේ එක milestones වලට අපි කඩන්න පුළුවන්. ගොඩක් milestone වල මොකක් කරනවා කියලාද කියන්නේ. Right? Defects catch කරගන්න පුළුවන් විදිහට මොකක් හරි mechanism එකක් අපි දානවා. එතකොට product එක අන්තිම හරියට වෙන්න නෙවෙයි අපි මුල් හරියේදීම අපි defects හඳුන ගන්නවා. What it talks about? Prevention or inspection? Prevention. Prevention ගැනද මේ කතා කරන්නේ. Right? Product දැන් අපි cycle එකේ අග හරියට වෙන්න නෙවෙයි මුල් හරියේදීම අපි defects අඳුන ගන්නවා කියන කොටත් right මේකේ focus එක තියෙන්නේ කොතනද? Defects අඳුනා ගැනීම කියන තැනට focus එක තියෙන්නේ. right cycle එකේ මුල් හරියේ තමයි අඳුනගන්නේ ඇත්ත. හැබැයි තාමත් focus එක තියෙන්නේ කොතනද? To identify the defects. right හැබැයි prevention වල වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? right ඔය defects නැති කරන එක තැනට තමයි prevention වල focus එක තියෙන්නේ. defects අඳුන ගන්න නම් focus එක තියෙන්නේ. It talks about what? Inspection. right so when you are project managers, you always your focus should be on what? On the prevention. අපි ගොඩක් සර් එතකොට මේ ඩිෆෙක්ට් එකක් තිබ්බොතින් ඒක කොහොමවත්ම මේ ප්‍රිවෙන්ෂන් වලට ගන්න බෑනේ. හරි ඩිෆෙක්ට් එකක් තිබ්බට පස්සේ එතනින් එහාට අපි approach එක මොකක්ද? ඒ ඩිෆෙක්ට් එක අඳුන ඩිෆෙක්ට් එක අඳුන ගන්න එකද අපි කරන්නේ තව දුරටත්? නැත්තම් ඒ ඩිෆෙක්ට් එක අඳුනගත්තට පස්සේ ඒක කරෙක්ට් ඒ ඩිෆෙක්ට් එක තාම නොවෙන්න අපි මොකක් හරි පිළියමක් යොදනවද කියන එක. right ඩිෆෙක්ට් එක නොවෙන්න පිළියමක් යොදනවා නම් prevention. ඩිෆෙක්ට් එක අඳුන ගන්න අපි ආයෙ තව ටෙස්ටිං කර කර යනවා නම් ඒක inspection. right so that හරි නේද? clear? හරි සර්. right so that is it for today. right so again there are some other concepts I want to discuss as well. right ඔය වගේ තව concepts කීපයක් මට කතා කරන්න තියෙනවා. so we will discuss that during the next week. okay right thank you.